Vincenzo. Who's that? Maybe this might be my closest hero relative. Oh, cousin? Yes. I want one. Ooh, they're fat. She loves this fruit. This is the other door for the museum of the Albanian costume. On this floor, we will install the e-bike. Oh, very beautiful courtyard here. I love the stone. From this door, it is possible to go to Enoteca. So it's a place, it's a space for all the companies of Contessa Entellina in case they want to organize a tasting. Okay. They can ask the permission to the town hall. There are some tables and chairs inside, and they can use this space. It's for the companies, for the community. Now we are going to meet the iconographer, Vincenzo. So pretty. Bruno. Accendi l'incenso, hai acceso l'incenso? Si sente, si sente. Poi a me mi fanno alleggerire queste cose. Si chiude la gola. Tu dimmelo, tu dimmelo. Allora lo sa. E l'altra volta dico, ma No, io l'accendo spesso. perché vuoi, no? Là sotto lo spezzo greco si sente. No, spesso l'accendo. In inglese, perché credi? Hai Hi. finito? Vincenzo, Justin Skidrow. Nice to meet you too. benvenuti nel laboratorio. This is the house of the comune. Town hall. Che abbiamo ristrutturato e adibito a laboratorio esposizione di And he refurbished this house and he created a laboratory where he works. And also he created a little museum with all his obras, work arts. That's pretty. What is it? This is meaningful. It's a pine cone. It's the pineal gland. It's what I use to open the spiraling tunnel in meditation. He painted all his pictures, right? And also he started last year to create mosaics. Wow. He is a complete artist. All right, what's going on computer? Let's go. Nel laboratorio potevo vedere? Che lavori così Are these supposed to be grapes? Are these supposed to be grapes? tipo sono delle uve. Sì, sì, sì. Yes. Okay. Io stavo vedendo una piccolina per regalarti. E tra l'altro ce l'ho dentro. Non c'è questo. Comunque poi una mi fai scegliere quelle che fai, che io una la voglio comprare per casa mia e manco ne ho. There are actually a lot more things to see here than what other people have told us.
Allora, faccio vedere un'icona già realizzata e quasi iniziata. È Okay, iniziata. this is the start to make an icon. Remember when we were at the church, I explained it to you that an icon is written, it's not drawn. So this is the start. So to obtain this result, this is the first step. No. First step is prayer. Yes, Quella you're preghiera- right. Quella è la preghiera che... This is the prayer. And you meditate. Yes. Yeah. You pray and you The meditate. praise. This is the prayer that Yes. You meditate as well. You understand? Yes. Okay. Questa è la preghiera che recito prima di iniziare a... Yes. Sembra un'icona. Ah, questo è il secondo step allora. Sì, questo è il secondo. Second step. Okay. Secondo step viene realizzato il disegno che voi vedete là nel C4 e poi si passa alle prime campiture. Qua per quanto riguarda senza l'utilizzo dell'oro. So we start to draw and to color. E poi si passa alle campiture che vedremo là dentro come vengono. Now he will show us how to do it because this is not the first, but before putting the leaf of gold, he signed the part with the yellow color. Che poi verrà poi alla fine. Faccio vedere. Madonna of Tenderness. And I believe off camera you were mentioning that some felt that the pregnant Mary was taboo. Yes. So they show Mary with the baby Jesus. Yeah, this is the normal one, the Mhm. one that we saw at the Greek Byzantine Church. Mhm. That specific icon was the pregnant Virgin Mary. This is a normal one. Okay. This is She was Madonna holding- of Tenderness. Okay. I'll have to go back and look at the difference maybe. Vince, come si chiama la Madonna, quella incinta che è rappresentata col bambino in braccio? Quella che c'è alla chiesa greca, come si chiama? Non lo sai? No. C'è una terminologia, però non lo posso chiamare. C'è quella trofusa. Madonna della tenerezza, Madonna dell'odigitria. Me l'aveva detto quello- padre Nicola che quella che c'è là è la Madonna incinta, però non si poteva rappresentare col pancione. E viene fatto col rappresentato bambino. Esatto. Però il termine non lo so. Non dico. Allora, questo è il mio piccolo laboratorio dove lavoro. This is his little laboratory where he works. La tecnica è tutta caratterizzata da un supporto che è in legno, di tiglio. So Poi as anche you can lei. see, the techniques start with this tablet of wood. Poi varie strati di gesso e colla, che è questo qua. Gesso, come si dice? Gips. And then we have the gyps and glue. E poi viene levigato e poi adatto per la pittura. Then he tried to smooth the Surface. the Sì. surface, yeah. E poi, mentre la parte della scrittura o pittura, come avete detto, viene realizzata con il rosso dell'uovo. So to apply the color, he used the yellow part of the egg Ah, the yolk. Che sarebbe elegante to link the color at the tablet. che è elegante della Mm. tecnica. Tutti i colori sono in polvere. These are all natural pigments. Usually is in dust. From rocks and all that, right? Yeah. My Mhm. sister and I used to collect different colored rocks and use them as chalkboard. And he goes around trying to find these natural Yeah. pigments. E poi vengono aggiunte a So poco a you mix poco it with delle the cose. color. My favorite artist, Nicholas Rourke. He was the first to use the egg white in the artwork. Dice che il suo Sì, capito? sì, sì.
In New York, right? That's right. We'll have to go there one day. One day. E poi si passa sulla tavola. Colore per colore viene fatto sul momento, non c'è un So when tubetto. you have to use a color, you have to create in the moment that you need. So you don't create the color before. Every time you need the color, you create. Oh, okay. Sul momento sempre. They will dry out quick or? Perché si asciugano presto? Sia perché si asciugano e anche perché l'uovo, la Yes, but materia, it is also because of the egg. Ah. è una materia un po' più delicata. Anche perché quest'uovo dura 5 giorni massimo. And because you can use this part of the egg maximum for 5 days. 5 days. Che anche se c'è l'aceto, che è il conservante dell'uovo, va sempre a male. E poi così per tutte le campiture. E poi alla fine di tutto viene stesa una vernice naturale. Have you heard of the Japanese art kintsugi? Kintsugi? Per i pennellini dicevo? Tu lo conosci Kintsugi? No, no come no. When your favorite bowl breaks, you put it back together with ceramic, a special ceramic in the seams, and then you sand the seams and paint the seams with gold. Ah sì, sì, Ah. sì. You can E understand ceramica everything. raku, e ceramica raku. It's raku, la Raku ceramica. ceramic. Probably. Oh, È una tecnica. what type It's a of ceramic? technique. Oh. Mm. In Japan, they call it kintsugi. Kintsugi. No. And our Madonna statue in our mausoleum, I finally had the idea to fix it with kintsugi. Some of the fingers are missing. Mm. And a little Ah, bit of the loro quando crown. manca una parte mettono Sì, sì, you, ricostruiscono una parte. you reconstruct the part Sì, with sì. the gold. Well, I've got the Allora, idea sì, to sì. do it. Ah. Because for all the time that I've been in the society, it's parts have been broken, and this is a way to. Sì, spesso Try. vedo. Questi video spesso li vedo. Se si rompe un piattino o anche un vasettino, lo incollano, subito ci mettono. He watched some videos about this. Yes, me too. This is special. E questo è tutto. Mentre la foglia oro, che avete visto che questa qua simboleggia la luce divina all'interno dell'icona. The leaf of gold symbolizes the light, the divine light. E quella? Questa è una croce fatta a mosaico. This is a Greek Byzantine cross realized in Mosaic. the mosaics. And it represents the photon. It's the light particle, the particle of light, the light body. When Jesus prayed in the desert, when he came out the desert, he was shining light. It's all about the light body. That's the particle of light. Dice quando Gesù Cristo è emerso dal deserto con la luce L'aura divina. che si crea. Sì, lui dice che Sì. questo potrebbe rappresentare. And religion was known about this symbol before we actually use science to see a particle of light, a photon. And when we first imaged it recently, a couple of years ago, we see this. Loro hanno Ci visto. And vede. it's more like the Templar cross, the Templar cross. Ok. Sì, sì. Vedono You, questo. you understand, yeah? Sì, sì, sì. Come la croce Sì, dei sì, Templari, sì, sì. praticamente. Per il gioco ho creato. E poi faccio vedere la Madonna che stiamo realizzando per il mosaico. So after finished painting, you just let it dry all by itself? Sembra un giorno, sempre ci vuole. Yes, he let them dry for 1 day. Okay. Sì, e poi viene verniciato con questa resina, And vernice then, naturale. Put them in the and then he frame. applied a resin, a natural resin. Mhm. Oh. Sì. So nice.
E invece questo qua è un mosaico che installeremo entro settembre a Contessa. So he is working on it for the town hall. Ah. Che mosaico. Mhm. Lo sto realizzando a pezzetti perché E dove bello- si metterà è bello questa? grande. O qui nel cortile o in via Morea, vediamo dov'è. Questo qua. Does he make those or he bought Mhm. those? No, no, we No, no, no. Yeah. Ah. Mosaic is all about using these little chips and binding them together to make a mural. Questo qua. See? Wow. Oh, so you bought the piece Sono tutte and put them pezzettine. together. Sono tutte pezzettine, ma che io taglio perché mi arrivano di questa grandezza. E poi io le taglio con la tenaglia. So when he ordered the pieces are this size and then he cut. Ah. Per fare queste pezzettine, Wow. ci vuole un pochettino di tempo. Entro settembre verrà installata. Per cui se verranno poi. Bello, no, queste piccole mince le devi continuare a fare perché ora Questo? Se... Stavo. On the light. Is that okay? Stavo Ah, possiamo accendere sì, la sì, luce? Prego, sì, sì. Devo accendere. E questo è. Avete qualche domanda con questo? Questo pure bello. Sì, questo devo finire. La nascita di Maria. Era l'idea originale di fare la via dell'icona sul tavolo. Lo dico sul tavolo, vediamo. L'abbiamo fatto in ceramica. Avete visto ceramica? No. Qualcuno l'hanno visto, ora io lo ridico che l'hai fatte tu. Sì. If you had a look when we were walking, there are a lot of these icons, but in ceramic around the town. He did it. Ah, yes, Wow. I've He seen made them. Sì. Yes, I was interested in this art as well. And I was looking at this one and I was saying my compliments for him because Hmm. I also want one for my house. Yeah, I used to draw when I was young, and Lo copro. for many years I stopped. I don't know if I was afraid to doing. I don't know. But you living are up to what I always- was when I was young. It's never too late to come Yeah. back. Never too late. I started to draw a little bit, but Stamattina mi dispiace non esserci stato. He's al comune. sorry for this morning because he also the president of the group of young people Ah. that read the discourse for you. Mhm. He's the president of Okay. this association. That's okay. Speriamo Perdonate. speriamo di fare qualche incontro, vediamo. Di fare un He gemellaggio. also wants to work with me and the mayor to reunite these two communities. He's invested money also with these young guys, but they are not enough. So we are trying to contribute, Mhm. all of us. When we will reach the right amount, we will come to visit you all together. Okay. Che bella. the yellow is very striking. Very good yellow. Questi sono Lots of pretty Poi colors. sono pure leggermente più costosi, il lapislazzuli. These are more expensive. Lapis, yeah, Mhm. lapis. Che è una lazuli, pietra yeah. preziosa. Yeah, yeah. Wow. And sometimes it has Very gold gioiello. flake in it. Sì, Yeah, sì. yeah, you can see a little Sì, bit. sì, sì. Poi viene macinato Mm. e I have realizzato il a colore. piece or two at home. Ok. Questo viene utilizzato per il manto della Wow. Vergine. Do you have to go to school to know how to do all this, or he just Nel, learn all by himself? nel 2019. il primo In corso. 2019, he went to Rome to attend the Mhm. first course Oh, okay. to learn the technique. Mm. E nel corso degli anni poi And Due during corsi the ogni years anno. with the practice and other two courses, he was able to create. mi sembra a settembre forse andrò di nuovo a Roma. He's planning to go to another course in September
Infatti qua ne vedete 2 attestate, ma ne ho 8, 10. We can see just 2, but he has more than 8. Mhm. Wow. Ne tengo qua He 2. always want to be Aggiornamento. Always want Keep- to keep it Keep going. advancing. Yeah. Yes. Yes. Sì, sì. Very nice. That's what I was telling her. It's even the old people, they can learn a new language. They can learn Sure. Italian. It's Latin based. You know what I'm talking Sì. about. Mm. Yeah. Questo. Fanno qualche domanda? Do you have a question for Vincenzo? How long does it take to do a whole thing like this? Quanto Once? ci vorrà? 5 mesi massimo. He thinks about 5 months. Yeah, 5 months. Time. Solo per fare una manina ci è voluto un giorno. Because for to do just one of the end, he spent 1 day. So he Un giorno? suppose 5 months, but consider that he didn't work like from the morning to the evening. He also does other things. Okay. What is that thing here? Questa è una retina a supporto del. This is a net to support. Just like concrete, the rebar you put in Per evitare Sì. che poi. Something to then grab when- Qua the si vede. to grab the resin or something that yeah. Oh. È a supporto. Yeah, Perché yeah, se yeah, si yeah, rompe c'è subito la. So in this way, Oh. Se si rompe c'è To la keep them retina. together. Yeah. Like strong. when you buy the little tiles at Home I Depot, see, there's I this see, I behind see it now, holding yeah. the one Sì. Oh. mini. Wow. Assolutamente non ci sarebbe bisogno, però visto che sto facendo vari pezzi, dico, Usually it's not necessary to use the net, but for the fact that it's big with many pieces, it's more safe to have a Mhm. net. So in this way, if it breaks, it is more difficult that break, come se fosse un puzzle qua. like a puzzle. Yeah. Anche perché l'anno scorso ho fatto il corso per cui. This is a very recent for him because he attended the mosaic course last year, so And he's this still one. practicing. This is a large one. He was Mhm. doing small ones before. Yeah, see. Pochino. This is your first big one? Yes, Nice. massimo quelle piccoline. 20x30. Maximum this size, Okay. but now Ci piacciono le sfide. Oh, so I see this is how it's gonna be Sì. put yes. into a wall like that. Yes. Yeah. Originariamente era tutto integro, solo che poi nell'800 nel trafugarlo qua a Contessa avranno. why he is doing this one, because we had this one in Contessa Entellina, but in the 800 they stole. Oh, really? Someone stole this mosaic. So with the town hall, we decided they decided to create a new one similar to the first that Poi we si had trova a in Palermo. Contessa. How did they steal it? They steal it, and now we know that this is in Palermo. We don't know who stole, but now this is in Palermo, and we want one also here because actually the origin is from Contessa. I Mhm. thought you stick the whole thing to the wall. So Yeah, how but they do- must have how do used some people kind steal of it? flat shovel or Come l'hanno something. rubato? A pizza scooper and O i They o i were- sacerdoti dell'epoca erano d'accordo. The theory is that probably the priest of the time, they agreed, they sold probably this. Oppure erano abilissimi da. Or maybe they were so needed money. money, They they sold were it. so good in stealing too, Yeah. and they Mhm. knew how to do it. Credo più alla prima che alla seconda. Che non c'era una cultura ai tempi. The gold leaf is applied with some kind of you rub it on
Gli puoi fare vedere come la metti la foglia d'oro? with some kind of soft pad. I think I saw someone with a soft pad kind of rub it on, place it and push it on with some soft. Questa la foglia. 23 carati e 3/4, quasi puro. This is the leaf, Yes. 23 carats. Il puro è 24 carati. Per cui The pure one is 24. This is almost pure. c'è una piccola lega. C'è lega pure. E questo è qua. Poi Lig, viene è passato. Lig, sì. Viene passata una piccola. Una colletta. Una colla sintetica. So he used a synthetic glue. Oh, okay. E to poi, apply. e poi viene girato. Strofionato e poi tolto. Sì. And peeled out. Invece in quella Madonnina che avete visto poco fa, quella è passato con un'altra tecnica. While in the Madonna of Tenderness that we saw before, that is another technique. Che è quasi a specchio, è luce. Questa qua. Che quasi Because- si specchia. Oh, I can see It the depends. little. I This can- is like a mirror technique. Mm-hmm. Questa la foglia è libera, non è attaccata. This is a Quindi- free leaf. It's not attached. Lì viene passata prima una base che è un'argilla. I didn't know they were real gold. I thought it's just some kind of metal No, that no. looks like gold. No, real gold. Wow. Sì. Wow. In fact, C'è chi utilizza anche. these icons usually cost There, I think you can see the little not a ripples. lot, but they have Oops. highest price because of the leaf of gold. Yeah. And the time. Like a all the small time, one could know cost that? like 45, but it is a very honest price. Yeah. Tu per esempio se loro la vogliono comprare non ce l'hai una da... Loro quanto stanno? In caso questa piccola riesco a finirla. In Pronto non ne giornata. hai? No. In giornata questa riesco a finirla. Però se loro vogliono. Questa riesco a finirla. Questa un po' meno. He usually, when he receive orders, he prepare the icon and then he sell. This is not a shop, okay? You can call him, he can work for you and then give to you like the icon. For example, this one can be ready at the end of the day. Okay. But usually people cannot come and buy. Have to You- order. Yeah, have to yeah, order yeah, because you yeah. need Made time per to- order. Yeah. Just like she does, made Yeah. per order. Yeah. Io questo Il qua- bigliettino da visita vuole? Non ho. Li devi fare, li devi fare. Non ho avuto tempo per Anche quello grande che lui ci fa la foto. Sì, sì. Prendi quello grande. Ce l'ho là dentro. I always yell to Vincenzo because he needs to do the business card. You take a lot of people here and everyone asks for the business card. But he's relaxed. He seems so calm. Yes. He is. It's so nice to be around people like him. He is. He is in this way. Always. I found an interesting book, and I actually put it on the website. It's called The Known and Unknown Life of Jesus the Christ. And I haven't finished reading it, but it talks about how Jesus meditated, not just pray, but meditate. Meditate. So that, you know, I told you a little bit about my personal religion. It's good because he And went also to today- Asia and learned from monks. And those monks have records of when something is special comes into the monk's life, he writes it down, and they recognize Jesus as a saint. You know, My that's sister- what the words they use. But She took a research about your religion. She was so curious. The other one, not the one that asked you the question. The other one that is a little bit shy. The one that. oh, I thought you meant which religion, the Baha'i or the Buddhist? Or? The Baha'i. Ah, okay, yeah.
That's something new. I don't know 100% about it, but I like that they recognize the different beings who came here to teach us. Yeah. Non ce l'ho. Cosa? Non Ricordando, c'è. non ce l'ho neanche qua. Scrivigli Allora, magari sotto il un numero? pezzetto. L'indirizzo email. Ce l'hai? Sì. Scrivigli un po' i tuoi contatti che lui senti. Ci scrivi Iconographer sopra. Anche piccolino. Il libro veramente per essere unico, il libro con tanto c'è, però lui voleva mettere, perché sta mettendo tutti i biglietti da visita, quindi anche se lo fai in questi giorni, me lo mandi che io lo giro. Ci mette tutti sul sito, capito? Oggi volevano qualche cosa col marchio Contessa che da non riuscito a comprare. Così metto un piccolo. Oh, that's IT. Okay, Italy IT. So Email. that's a 5. Okay, so Same we have number, 385-512-5431, and it's Bruno V 1337. No, 1997. Okay. LIBERO.IT. Okay. But I will send you his card because in this week Oh, you have he one. will go. No, he will go to do one. Okay. Mhm. Okay. We Sì. made the deal. I keep this one. Finally, Così con l'occasione. he will do one. Io le avevo fatte all'inizio un centinaio. Eh, Ma tutte. fai una cosa, digli che te li fanno anche che te li vado a prendere io, che non arrivo. Ma dove le fai tutte? Ah, a Bisappino, a Corleone. Mi stanno? Sì. Devo fare proprio A Corleone una grande le fanno. sistemata Ok. per- Ci vado quasi ogni settimana, Ah. quindi basta che... Okay. Thank you for having us. Thank you. Thank you. Non può essere bagno, non può essere. Domani mattina la carta non la fa. No. Allora conviene che si asciuga. Vabbè, vedi. Io sono asciuga tu. Ma perché stanno scendendo a terra? Questa terra è? No. Non serve. Ma dopo che sono anche ci metterò, infatti ci hanno esce su cosa ci mettiamo a terriccio. Vogliono andare in tella questi domani, ma come ce li porto domani mattina? Even that interaction, I should have videoed because I could Significa post it. lavorare pure di domenica. Ah,